Students, am I audible to you? They பேசுறது கேக்குதடா? Am I audible to everyone? Yes, sir. Thank you. So in last class, we discussed about LFC of two-area system. So in the previous sessions, we may come across only single area. So in single area, static analysis, dynamic analysis, mathematical modeling we picked out. In this session, we have deal with two-area system. So in the previous session, the two-area system modeling is carried out. So we have the block diagram like this. We have two input parameters and two output parameters and two disturbance parameters. And in the middle, you have the generating station as well as plant. So it is a closed loop feedback system. So for the two-area system, we have to perform we have to perform a static analysis as well as dynamic analysis. So ரெண்டும் முடிச்சோம்னா இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு so static analysis of LFC of two-area system. So in static case, we have two options. One is controlled case, another one is uncontrolled case. For uncontrolled case, I'll make the two inputs as 0. That is del PC1 and del PC2 as 0. So the input is 0. Only you have the disturbance. So with the help of the disturbances, the closed loop system is operating. And one more thing, no need to change of your speed changer. So speed changer is lying as it is. So what I am trying to do is I just increment my disturbances stepwise. So we have two disturbances, that is D1 and D2. So in this case, my frequency, that is change in frequency in static cases, del F1 static is equal to del F2 static, it is equal to del F. I'll bring two frequencies in the same state. So while assuming a steady state condition, these things have to consider. So I will equating two systems are nearly equal. So steady state condition, we will have incremental tie-line power. So we have change in generating power 1 static case and change in generating power in the static case 2. So it's nothing but minus of 1 by R del F stat. And PG2 is minus of 1 by R2 del F stat. So I'm naming the equation as 2.44. From the block diagram shown in figure. So this is the block diagram we have. So here we have 1, 2, 3, 4, 5 controllers now.
ஸோ இந்த 5 கண்ட்ரோலர்ஸ்ல 2 கண்ட்ரோலர்ஸ் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஸோ டெல் PC1 ஆஃப் எஸ் அண்ட் டெல் PC2 ஆஃப் எஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஆர் பிரிங்கிங் டு 0. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வி ஹேவ் PG1 ஆஃப் எஸ் and PG2 of S and PD1 of S and PG2 of S. So இந்த input and output parameters மட்டும்தான் இருக்கும். PC2 and PC1 வந்து ஆக்டர். இந்த பிளாக் டயக்ராம் தான் எடுத்து கொடுத்தாங்க. சரியா? ஸோ அதில் இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் ஆஃப்டர் த இன்வர்ஸ் லாப்லேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு கடைசியாக கிடைக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் எழுதியிருக்கோம். ஸோ டெல் PG1 ஸ்டாட்டிக் மைனஸ் டெல் PD1 minus del P tie 1 stat KP1 divided by 1 plus S into TP1 equal to del F stat. சரியா? ஸோ இந்த கேபியை வந்து நம்ம இப்போ இன்னொரு ஃபார்ம்ல எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் 1 by P. ஸோ 1 by P divided by 1 plus 2 Hs F0P. I'll keep S as it is. In place of TP1 2H by FB எழுதியிருக்கேன். சரியா? இதை இன்னும் நீங்க மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணிட்டு I'll bring the entire term to right hand side. சரியா? இதை இன்னும் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுறேன். சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா del PG1 stat minus del PD1 minus del P tie 1 stat which is equal to B plus 2 Hs by F del F stat கிடைக்கும். சரியா? ஸோ நான் B ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன்ப்பா. ஸோ I multiply with B with del F stat and then 2 Hs F0 by del F stat. So here my del F stat d by dt equal to 0 for area 1 in நான் equate பண்ணிக்கிறேன். Just letting d by dt del F stat equal to 0 for area 1. So then my equation transformed as del PG1 stat minus del PD1 minus del P tie 1 stat equal to B1 del F stat மட்டும் இருக்கும். So we need del P tie 1 stat only. So rest of the term should be bringing to the right hand side. So del PG1 stat minus del PD1 minus B del F stat. So equation on the 2.45. So likewise we may obtain the area 2. இப்போ நம்ம பண்ண எல்லா ப்ராசஸையும் repeat again and get equation for your area 2. நான் டைரக்டாவே வந்து ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன். ஸோ del PG2 stat minus del PD equal to B2 del F stat minus A12. So A12 is nothing but TR1 by TR2. சரியா? அதான் A12 போட்டிருக்காங்க. ஸோ del PG1 stat minus del PD1 minus B del F stat. So இது வந்து 2.46. Now try to substitute equation 2.4 and 2.46. So what is your 2.44? So PG2 equal to minus 1 by R to del F stat. Del PG1 stat equal to minus 1 by R del F stat. I have to substitute these two expression in 4.46. 2.46 substitute பண்றேன். So பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா it is modified as minus 1 by R to del F stat in place of B. அப்புறம் minus del PD2 equal to B2 del F stat plus A12 by R1 del F stat minus A12 del PD1 plus A2 B1 del F stat. ஸோ நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா இந்த del F stat எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணிக்கிறேன். எந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு del F stat இருக்கும் இங்கே பாரு minus 1 by R2 del F stat இருக்கா, அதே போல B2 del F stat இருக்கா, A12 R1 del F stat இருக்கா, போல A12 B1 AF del F stat இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 டேர்ம்ல நான் வந்து del F stat காமனா எடுத்துப்பேன். I am taking out a del F stat as common. So if I am taking common, the remaining terms are minus 1 by R2 minus B2 minus A12 by R1 minus A12 B1. So which is equal to remaining the disturbance term minus A12 del PD1 plus del PD2. So here I need only the change in frequency del F stat.
ஸோ இந்த டேர்ம் இந்த del f stat கூட இருக்கிற டேர்ம்ஸை நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு டினாமினேட்டருக்கு போயிடும். ஸோ a12 del pd1 plus del pd2 மைனஸ் சைனை வெளியே காமனாக எடுத்துக்கிட்டேன். டிவைடட் பை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் a12 ரெண்டுத்துலையுமே இருக்கு. ஸோ இந்த டேர்மில் a12 காமனாக எடுத்துக்கிட்டா b1 + 1/r1 வரும். அதே போல் இங்கே இருக்கிற நெகட்டிவ் சைன்ஸ் எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது பாசிட்டிவ் சைனாக மாறிடும். கரெக்டா? எல்ஹெச்எஸ்ல இருக்கிற நெகட்டிவ் சைனை ஆர்ஹெச்எஸ் போகும்போது பாசிட்டிவாக மாறிடும். அதே போல் இங்கே b2 + 1/r2 இதில் a12 காமனாக எடுத்தீங்கன்னா b1/r1 வரும். ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் 2.47. ஸோ நம்மளுக்கு டை தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் டை பவர் ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷனில் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா del pg1 stat 2.45ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். del pg1 stat minus del pd1 minus b1 del f stat. ஸோ இதுக்கு del pg1 வந்து நம்மளுக்கு 1/r1 del f statன்னு சொல்லிட்டு 2.44ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதை அப்ளை பண்ணிடுறேன். ஸோ மைனஸ் 1/r1 del f stat மைனஸ் del pd1 மைனஸ் b1 del f stat. ஸோ இதில் இந்த ரெண்டு டேர்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா del f stat இருக்கு நம்மளுக்கு. இதில் காமனாக del f stat எடுத்தோம்னா b1 + 1/r1 minus del pd1. So now I am substituting 2.47, that is del f stat equation in tie equation, that is del p tie 1 static equation. So அப்படி substitute பண்ணோம்னா the entire del f stat இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு del pd2 plus a1 del pd1 divided by b2 plus 1/r2 plus a12 b1 plus 1/r1 multiplying with b1 plus 1/r1 minus del pd1. சரியா? ஸோ இதில் இன்னும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளைங் வித் b1 + 1/r1 தனித்தனியாக நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷனாக எழுதியிருக்கேன். ஸோ இங்கே காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நான் குரூப் பண்ணிட்டேன். del pd2 டேர்ம்ஸ் தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன், மைனஸ் del pd1 டேர்ம்ஸ் தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ b1 + 1/r1 அதே போல் +1 அதே போல் டினாமினேட்டரில் b2 + 1/r2 plus a12 times plus 1/r1. So here I just beta1 equal to b1 for the ease of convenience. So beta1 வந்து b1 + 1/r1 அதே போல் b2 வந்து b2 + 1/r1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது I have del p tie 1 stat as beta1 del pd2 minus beta2 del pd1 divided by beta2 plus a1 to beta1. சரியா? ஸோ இது வந்து கிடைக்கும். அதே போல் del f statலையும் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ del f statல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் del pd2 plus a12 del pd1 divided by beta2 plus a12 times of beta1. So now we have change in tie power in static case and change in frequency in static case. So in the static analysis, I am assuming it is identical. That is area 1 which is equal to area 2. So I am bringing beta 1 equal to beta 2. So let it say it is beta. அதே போல r1 r2 which is equal to r. அதே போல b1 b2 equal to b and a12 equal to pr1 pr2 which is equal to 1. ஏன்னா ஐடென்டிக்கல்னா ஒன் ஆயிடும் நம்மளுக்கு, ரெண்டுமே சமன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதனால ஈக்குவல் ஆயிடுது. ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸையும் நான் வந்து அப்ளை பண்ண பிறகு I have my del f stat. So del f stat is nothing but minus of del pd2 plus del pd1 divided by 2 beta. Yeah, beta 2 beta வந்துடும். Likewise in your tie power, change in tie power. So del p tie 2. So ரெண்டுமே காம்ப்ளிமெண்ட்ரா, tie 1ம் tie 2ம் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட். ஒரு ஏரியாவுக்கு இன்னொரு ஏரியா வந்து ஈக்குவல் ஸ்டாட்டிக்ல. ஸோ மைனஸ் del pd2 மைனஸ் del pd1 divided by 2. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டை லைன் பவரில் யூ ஹாவ் சேஞ்ச் இன் பவர் இஸ் 50%. அதுதான் எவிடென்ட். ஸோ நமக்கு 1/2 டைம்ஸால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்டர்பன்ஸ் del pd2 minus del pd1. அதனால there is a 50% drop in your disturbance power.
while you connecting your two areas in a tile line. So next is I have to apply my step input. So step input is nothing but 1 by S. So அப்படி apply பண்ணும்போது my second disturbance vanishes. It is 0. So del F stat equal to minus del PD1 by 2 beta hertz. அதே போல del P tie1 stat equal to minus del PD1 by 2. சரியா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து 0 ஆகிட்ட பிறகு அதே போல in second area I'll make first disturbance as 0. So del F stat equal to minus del PD2 by 2 beta. So இது வந்து உங்களுக்கு ஃபைனலா வந்து del P tie startல del PD2 by 2 beta per unit megawatts. So what I'm conclude is for the interconnected power system, the steady state frequency error is reduced by 50%, and the change in tie line power is also reduced by 50%. So in static case, it is 50% we may maintain our change in power. So the advantages of two area system operation is 50% of the added load in the area will be supplied to the area 1 through the tie line, and the frequency drop will be only half compared with that of single area. So these two advantages or conclusions we have in your two area system. So far we deal with the static analysis. So static analysis, uncontrolled case we are discussed. So next one is dynamic analysis of LFC of two area system. So dynamic analysis la I have to keep all my input and output parameters. So நல்லா நம்ம 0 ஆகிட்டோம்ல, 0 எல்லாம் எதையுமே ஆக்காம அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் 0 ஆக்கிடலாம், பட் அந்த கண்ட்ரோல்டு இன்புட் கண்ட்ரோல்டு அவுட்புட் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதை வச்சுட்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to perform our dynamic analysis. So here also in dynamic analysis we are assuming the areas to be identical and neglecting our time constants. Both the turbines, generators, எல்லாத்தோடைய time constants வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to neglect அப்படின்றதுக்காக 0 we make as 0. That is TP1 far greater than TT1 TG1. அதே போல TP2 far greater than TT2 TG2. So for the case of uncontrolled, del PC1 del PC2 0. So based on this assumption, we have del F1 of S, del F2 of S. So the direct on expression by the minus KP1 divided by 1 plus STP del F1 of S by R1 plus del PD1 of S plus del P tie1 of S. Likewise for the second frequency, del F2 of S is minus KP2 divided by 1 plus S into TP del F2 of S by R2 del PD2 of S minus del P tie1 of S. So அப்போ எனக்கு actual change in type power வேணும் அப்படின்னா 2 by T12 by S del F1 minus del F2S. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு நம்ம டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம்னா எனக்கு டைப் பவர் கிடைச்சிடும். ஃபார் த கேஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி, your del P tie 2 equal to minus of del P tie 1, and I am bringing del 1 as 1, R1 R2 as R, and KP1 KP2 as KP. சரியா? ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் 2.49ல எல்லாத்தையும் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஈக்குவேஷன்ல. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் இது லாப்லாஸ்ல இருக்கு, இன்வர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இன்வர்ஸ் எடுத்து எல்லா அனாலிசிஸும் பண்ணிட்ட பிறகு உனக்கு டைரக்டா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான்ப்பா இது. del F1 of S 1 plus KP by R into 1 plus STP minus KP by 1 plus STP del P1 of S plus del P tie 1 of S. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃபைனலா வந்து நமக்கு del F1 of S வரணும். ஸோ இட் இஸ் minus KP by R SR TP plus R plus KP to del PD1 of S plus del P tie 1 of S. Similarly from your F2 of S, so minus KPR divided by SRTP plus R plus KP del PD2 of S del P tie 1 of S.
So now you have to substitute all your f1 of s, f2 of s in your initial equation. Difference or equation காமிச்சோம் இல்லையா, அந்த equationல substitute பண்ணணும். For the case of del p tie 1 as well as tie 2. So substitute பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலா வந்து del p tie 1 of s is minus 2 by t12 kp divided by tp times s square r plus kp tp r times of s 4 by t12 kp by tp del pd1 of s minus pd2 of s. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு differential equation with order 2ல கிடைக்கும். s square வருதுல, அதனால order 2ல கிடைக்குது நம்மளுக்கு. Now we know that kp equal to 1 by p hertz per unit megawatts. I just applying here the tie 1 of s கிடைச்சது இல்லையா, அதில் நான் வந்து kp வந்து 1 by b ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்றேன். ஸோ பண்ணோம்னா my equation is minus 2 by t12 del pd1 of s minus del pd2 of s divided by tpb s square r plus 1 by b tpr of s 4 by t12 btp. So power system time constant, it is also known as swing equation. So TP, which is equal to 2h by p f naught seconds. I'm just applying here. In place of my TP, I'm going to replace 2h by p f naught seconds. So எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மாத்திடுறோம். So del p tie 1 of s 2 by t12 del pd2 of s minus del pd1 of s. So in place of TP 2h by f naught s square rb, இதை நான் simplify பண்ணிக்கிறேன், rb plus 1 by 2hr by f naught. அதே போல இங்க வந்து 4 by t12 2h by f naught. சரியா, இதுல நீங்க இன்னும் further simplifications எல்லாம் பண்ண அப்படின்னா 2 by t12 f naught del pd2 of s minus del pd1 of s divided by 2h s square plus f naught by 2h p plus 1 by r of s 2 by t12 f naught by h. So this is in the form of s square 2 alpha s plus omega square plus s plus alpha whole square plus omega square minus alpha square. So when you are solving this quadratic equation, you may have two roots, alpha equal to f naught by 4h p plus 1 by r as well as omega square equal to 2 pi t1 to f naught by h. So we have alpha and omega square are positive, and the system is stable and damped. So the roots should be obtained in this manner, that is 2 alpha plus or minus 2 alpha square minus 4 omega square by 2a. இது தெரியும் நம்மளுக்கு, நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷன். minus b plus or minus b square minus 4ac by 2a, அந்த ஈக்குவேஷன் தான் இது, ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, so in case of your dynamic case, we have three conditions. You know that omega equal to 2 pi f, correct, in radians per second. So first case is when alpha equal to omega, the system is critically damped, the roots becomes negative. சரியா, அது ஒரு case, that is your critically damped case. And second case is alpha greater than omega. So in this case, your system becomes under damped, and root வந்து பாத்தீங்கன்னா minus alpha plus or minus root of alpha square minus omega square. And third case is alpha less than omega, the system becomes over damped. So here the root should be minus alpha plus or minus j omega d. So I am having my omega as well as alpha. So omega is nothing but 2 pi f naught t12 by h, and alpha is nothing but f naught by 4h b plus 1 by r the whole square. So if I am assuming my b equal to 0, alpha is modified as f naught by 4 pi r. So the system damping is strongly dependent on your alpha parameter. So when means your f naught and h is constant. So the damping will be the function of your resistance. Not resistance, it is a regulation, speed regulation. While varying your speed of the turbine generator combo, your damping will be happened. So in this situation, you have the low value of R will give the strong damping. High value of the R, that is regulation, R stands for regulation. So low value of the R will give the strong damping. The high value of the R will give the weak damping.
So if I am bringing my R equal to alpha, omega D equal to omega, and omega is nothing but natural angular frequency 2 pi f. So there is not speed counter action takes place. So the system will performing in your undamped oscillations. So second case only, in dynamic case it behaves. Rest of the cases it not behave. So it is a theoretical case now. Practically the possible it is not possible. So it is a theoretical case only. So based on the derivation, we have numerical examples. A two-area power system has two identical areas with the parameters and operating conditions given below. Rated capacity of the area on the 1500 megawatts. Normal operating load on the 750 megawatts. Nominal frequency 50 hertz. Inertia constant of the area is 5 seconds. And the speed regulation or governor drop of all regulating generators, it should be 3%. Damping coefficient is 1%. Governor time constant 0.06 second. The turbine time constant is 0.25 second. So a load increase, M1 is 30 megawatts occurs in area 1. In this situation, determine your change in frequency and change in power. Second, compare your DLF stat, that is change in frequency in single area, and comment on the support. So இது வந்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்கப்பா DLF stat கண்டுபிடிக்கணும். அதே போல del P12S. So 1-2 அப்படிங்கிறது first bus to second bus. Change in power from first bus to second bus. சரியா? So the rated power 1 and 2 is assumed as 1500. I have to assume both powers are equal. So PR1 is 1500 megawatt as well as PR2 is 1500 megawatt. So A12 should be the ratio of PR1 to PR2. 1500 by 1500, it is 1. Next one is my B. So B is nothing but B1, B2 is dou PD by dou F. So dou PD is nothing but normal operating load 750 and frequency is 50. So 750 by 50 megawatts per hertz. So I'm having 15. So 50 divided by 750, 15 for all. So 15 by 1500. Why I'm dividing 1500 here? I have to change the value in per unit. So 15 by 1500, I'm having 0.01 per unit megawatts per hertz. That is my B. Next one is R. So it is identical case. So R1 equal to R2. So the change in regulation should be mentioned in the problem is 3%. So 3 by 100. So 3 by 100 into 50 divided by 1500 in order to convert the value in per unit. So it should be 1.5 hertz per unit megawatt. So next is my change in disturbance 1 is equal to M1. So 30 by 1500. So 0.02 per unit by megawatt. So del F static நம்மளுக்கு என்ன equation தெரியும்னா minus of del PD2 plus A1 to del PD1 divided by beta 2 plus A1 to beta 1. ஸோ இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த டெல்எஃப் ஸ்டாட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐடென்டிக்கல் கேஸ் அப்படின்னா பீட்டா 1 பீட்டா 2 வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா. லைக்வைஸ் R1 R2 ஈக்குவல் டு R. அதே போல் B1 B2 ஈக்குவல் டு B அண்ட் A12 ஈக்குவல் டு 1. ஸோ A12 1ன்றதை நம்ம முதல்ல ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ மை ரிமைனிங் டெல்எஃப் ஸ்டாட் ஷுட் பி மைனஸ் ஆஃப் டெல் PD2 பிளஸ் டெல் PD1 by 2 பீட்டா. ஸோ டெல் PD2 அண்ட் M2 வந்து 0. சரியா? ஸோ மை del F status minus M1 by 2 beta, where M1 is nothing but your del PD1. So beta 1, beta 2 is nothing but your beta, is nothing but B plus 1 by R. So B is 0.01, R is 1.5. So 0.01 plus 1 by 1.5. So beta value should be 0.6766 per unit megawatts per hertz. So now substitute in your del F stat. So del PD1 is minus 30 by 500.
2 times of 0.676666. So after the simplifications is done, your del F stat should be minus 0.0147 hertz. Yeah. So அதுக்கப்புறம் change in power கண்டுபிடிக்கணும். So change in power is nothing but minus beta 2 m1 by 2 beta. So இங்க ரெண்டுமே நமக்கு ஐடென்டிக்கல் beta 2 beta 1 beta எல்லாமே வந்து சேம் தானே, அதனால அது கேன்சல் ஆயிடும். minus m1 by 2. So m1 by 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா minus 0.01 per unit megawatt. சரியாடா, or otherwise it is 15 megawatts in actual. So the comment is del F static is minus 0.0147 hertz is only after the value of minus 0.0294 hertz or 50% obtained in a single area system. So in the second area is kept as reserve area. So ஒரு ஏரியா ஒர்க் ஆகும்போது இன்னொரு ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா they make as a reserved area. This reserve area is area 2. சரியா, இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கமெண்ட் ஆர் கன்க்ளூஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் நியூமெரிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ப்பா. இதுல வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது del F ஸ்டாட்டும் அப்புறம் del P12 ஸ்டாட் ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அந்த சொல்யூஷன்ஸ் ஓவர். ரொம்ப சிம்பிளான ரிலேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ யூ மே கெட் திஸ் கொஸ்டின் as 8 mark or 10 mark, 13ல கேட்க மாட்டான். ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் 250 hertz power station are connected by means of an interconnected cable so that the stations work in parallel. The following are the data pertaining to the system. So we have two stations. From station A, the full load capacity is 10 megawatt, speed regulation is 2.5%, and the station load வந்து 7 megawatt. So full load capacity வந்து 10, அவங்க load operate ஆகிறது 7 தான், கரெக்டா. அதே போல ஸ்டேஷன் பியில் வந்து ஃபுல் லோட் கெப்பாசிட்டி வந்து 2 மெகாவாட், அவங்க லோடு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதும் 2 megawatt. So there is no drop, but here 2 megawatt is reserved ஸ்டேஷன்லேயே. அதே போல ரெகுலேஷன் வந்து 4% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா calculate the generator output of each station, அதுக்கப்புறம் பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை த இன்டர்கனெக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இது 3 பேராமீட்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா இந்த சொல்யூஷன் வந்து வரும். ஸ்டேஷன் ஏல வந்து PR1 is 10 megawatt and station B வந்து PR2 is 2 megawatt. So I'll proceed with the solution. The full load capacity of the station A வந்து பார்த்தீங்கன்னா PR1 10 megawatt. The load utilized should be 7 megawatts. So the drop or change in load station due to the demand one is 3 megawatt. So the per unit value of the demand one is del PD1 by del PR1. So 3 by 10. So 0.3 per unit megawatts we have the reserve capacity that is mentioned in your del PD1. Likewise, the full load capacity of station B is PR2 2 megawatt and load is utilized as 2 megawatt. So your del PD2 should be 0. So நமக்கு 2 by 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து கிடைக்காது எந்த வேல்யூ. So there is no demand. So I'm treating the value as 0. And in two line system, the change in type or transferred from area A to B வந்து பார்த்தீங்கன்னா beta 1 del PD2 minus del PD1 beta 2 divided by A1 to beta 1 plus beta 2. So we know that beta 1 is P1 plus 1 by R1. So R1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு 2.5 by, that is change in speed regulation 2.5 by 100 into 50 by 10. That is 0.125 hertz per megawatt. So 0.125 is multiplying with your 10. I may get 1.25 hertz per unit per megawatt. Likewise your R2 வந்து 4% change இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So 4 by 100 into 50 by 2. So 1 into 2 my 2 hertz per unit megawatt. So B1 B2 0. Beta 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by R1 வந்து நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் 1.25. 1 by 1.25 it is 0.8. Beta 2 வந்து 1 by 2 is 0.5. So A12 வந்து PR1 by PR2. So 10 by 2 is 5. So I am substituting in my del P1 static. So del PD1 is 0.3, beta 2 is 0.5, A12 is 5, beta 1 is 0.8, beta 2 is 0.5. I'm substituting all the values in the equation.
I'm getting del V I1 static as minus 0.033 per unit megawatt. So change in power is subtended here, that is change in tie line power. And change in frequency should be minus A1 to del PD1 divided by A1 to beta 1 plus beta 2. Substitute all the values. So minus 5 into 0.3 divided by 5 into 0.8 plus 0.5. So it is minus 0.33 hertz. So the operator frequency should be in the combination of F0 plus del F. So the initial frequency which is mentioned in the problem is 50 hertz. And the change in frequency in the static case we obtained as minus 0.33. So 50 plus minus of 0.33, it is 49.667 hertz. So the frequency தான் நம்ம கடைசியா வந்து எடுத்தோம். So change in power, change in frequency and operator frequency. இது மூணும் கண்டுபிடிக்கணும். எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? 100. Okay, ma. Remaining, I'll continue in the next session. Now, one topic தான் இருக்கு. One topic முடிச்சோம்னா 3 topics. So, if I'm completed the 3 topics, the unit is over. So, next session I'll complete the unit. Unit number 3 is reactive power control. So far, we are discussing about your real power control, LFC. அதே போல இப்போ LFC வந்து பார்த்தீங்கன்னா reactive power control நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். Both controlled case and controlled cases, static dynamic. அது வந்து ஒரு செப்பரேட் யூனிட். That is unit number 3. சரியா? ப்ராபப்ளி அவர் இவர் சிடி சார் தான் எடுப்பார் உங்களுக்கு. நான் 4th யூனிட் எடுப்பேன். சரியாடா? எஸ், அவ்வளோதான் இன்னைக்கு செஷனுக்கு. தேங்க்யூ ஆல்.